Ну все, вроде началось. Короче. Сейчас мы будем изучать merging tables with different join types. Изначально мы смотрим видео. Теперь уже про что? Left join. У нас был inner join в предыдущем уроке. Теперь сейчас left join. Так, хорошо, погнали. Greetings and welcome back. In this lesson, we'll discuss how a left join works, which is another way to merge two tables. Before we start talking about left join, let's quickly review what we've learned so far. In Chapter 1, we introduced the pandas merge method that allows us to combine two tables by specifying one or more key columns to link the tables by. By default, the merge method performs an inner join, returning only the rows of data with matching values in the key columns of both tables. In this lesson, we will talk about the idea of a left join. A left join returns all rows of data from the left table and only those rows from the right table where key columns match. Here we have two tables named left and right. We want to use a left join to merge them on key column C. A left join returns all the rows from the left table and only those rows from the right table where column C matches in both. Notice the second row of the merge table. The columns from the left table are filled in, while the column from the right table is not, since there wasn't a match found for that row in the right table. Let's review another example. To help us learn more about left joins and other concepts in this chapter, we will use data from the movies database, a community-built movie database with info on thousands of movies, their cast and popularity. In our next example, we have two tables from the movies database that we want to merge. Our first table, named Movies, holds information about individual movies such as the title name and its popularity. Additionally, each movie is given an ID number. Our table starts with 4,803 rows of data. Our second table is named Taglines, which contains a movie ID number and a tagline for the movie. Notice that this table has almost 4,000 rows of data, so it contains fewer movies than the movies table. To merge these two tables with the left join, we use our merge method similar to what we've learned in Chapter 1. Here, we list the movies table first and merge it to the taglines table on the ID column in both tables. However, notice an additional argument named how. This argument defines how to merge the two tables. In this case, we use left for a left join. The default value for how is inner, so we didn't need to specify this in Chapter 1, since we were only working with inner joins. The result of the merge shows a table with all of the rows from the movies table and a value for tagline where the ID column matches in both tables. Whenever there isn't a match in ID, in the taglines table, a null value is entered for the tagline. Remember that pandas uses the NaN to denote missing data. After the merge, our resulting table has 4,805 rows. This is because we are returning all of the rows of data from the movies table, and the relationship between the movies table and taglines is a one-to-one. Therefore, in a one-to-one merge like this one, a left join will always return the same number of rows as the left table. Now, let's practice some. Просто тупо сиквел. Сиквел и в сиквел. Все. Что у нас тут? Сейчас я посмотрю, кстати, как оно выглядит. А у нас тут выглядит так, что мое лицо закрывает часть текста. Ну ничего, я прочитаю своим корявым английским. Counting missing rows with left joins. The movie database is supported by volunteers going out into the world, collecting data and entering into the database
This includes financial data such as movie budget and revenue. If you wanted to know which movies are still missing data, you could use a left join to identify them. Practice using a left join by merging the movies table and the financial tables. The movies and financial tables have been loaded for you. Question: what columns is likely the best column to merge the two tables on? What columns are likely the best column to merge? Ага. Какие колонки у нас больше всего подходят для movies? То есть мы здесь забьем movies. Ну, что такое? В чем проблема? Просто run-код. Серьезно? Бюджет нет, популярность нет, но только ID, да. Что, это логично должно быть. Да. Merge the movies tables on the left table. Merge the movies tables on the left table with the financial table using a left join and save the result to movies financial. Merge the movies tables as left join. Короче, замержили movie как левую таблицу с финансами, используя левый join, и сохранили это в movies financial. Movies financial, movies merge. Так, а как у нас в конспектах было сказано, как это joinить? How, left, просто how, left, right, full в дальнейшем, да? Хорошо. Financials on ID и как у нас left. В общем так. Да. Count the number of rows in movies financials with a null value in the budget column. Это мы должны посчитать, сколько... Сейчас, это сколько у нас пропусков. Is NA и потом sum. Вроде так считается. — 1574 пропуска. Многовато будет. Многовато. Так, setting how left with the merge method is a useful technique for enriching. Как? Enriching. Enriching. Technique for enriching or это как? Enhancing. Enhancing. Enriching or enhancing a data set with additional information from a different table. In this exercise, you will start off with a sample of movies data from the movie series Toy Story. Your goal is to enrich this data by adding the making tag line for each movie. You will compare the result of a left join versus an inner join.
The Toy Story data frame contains the Toy Story movies, the Toy Story and taglines data frames have been loaded for you. Merge Toy Story and taglines on the ID column with a left join and save the result Toy Story tag. Ну, это просто, только что делали. То есть у нас Toy Story, taglines on ID и how равняется left. Это просто. Это просто было. With Toy Story as the left table merge to it taglines on the ID column with an inner join and save as Toy Story tag. Left table merge to on ID column. Просто как inner join. Так это у нас без никаких how, значит. Мы должны просто написать Toy Story merge, потом tag lines, потом on, условие и все. Вроде как так. Да. То есть, что у нас получается? У нас получается, что если мы берем left join, то у нас тут добавляется колоночка, где по ID-шнику совпало что-то, но не нашли таглайн, а здесь у нас только то, что совпало по всем колонкам. Ясно. How many rows with a left join? Select the true statement about left joins. Try running the following code statements in the IPython shell. Left table merge 1 to 1 on ID how left shape. Left table merge 1 to many on ID how left shape. Note that the left table start off with 4 rows. That left table starts with four rows. Что? Try running the following. Это надо, вот это нужно скопировать. И в PowerShell, да. 4 и 5. Хорошо. Note that the 1-to-1 merge with a left join will have more rows than the left table. Favor rows, join 1-to-1, left join, favor. Что такое favor? Меньше. То есть у нас получился one-to-one merge with левым join. Где у нас 4 строки? И меньше строк, и больше строк. Что хотят сказать, не понимаю. Кажется, это тогда меньше строк. Чего? Incorrect submission. You're close, but is not correct. In a left join. Так, хорошо. Если я ни хера не понял условия, что у нас результат слияния 1 к 1 с левым соединением будет содержать меньше строк, чем... меньше строк будет содержать. А у нас с прошлого inner join будет меньше строк содержать. В смысле? Как так? Не понял.
Выберите истинное утверждение о левых соединениях. Ну. Результат слияния 1 к 1 с левым соединением будет содержать больше строк, чем левая таблица. Результат слияния 1 к 1 с левым соединением будет содержать больше строк 1 к 1. That's correct. A left join will return all of the rows from the left join. If those rows in the left table match multiply rows in the right table, then all those rows will be returned. Therefore, the returned rows must be equal to, if not greater than the left table. Knowing так, отвлекли. Так, knowing what to expect is useful in troubleshooting any suspicious merges. Suspicious, правильно? Suspicious. Хорошо. All right, let's continue on. You now know how to use the merge method to perform an inner and left join. The merge method supports two other join types. Let's start with the right join. It will return all of the rows from the right table and includes only those rows from the left table that have matching values. It is the mirror opposite of the left join. These example tables show the result of a right join. Only rows from the left table where the column C matches are returned. Where there isn't a match, the columns from the left table will be missing in the result table, like rows 1 and 4. For this lesson, let's look at another table called movies to genres. Movies can have multiple genres, and this table lists different genres for each movie. For our right join example, let's take a sample of this data, subsetting to develop a table of movies from the TV movie genre. Our goal is to merge it with the movies table. We will set movies as our left table and merge it with the TV genre table. We want to use a right join to check that our movies table is not missing data. In addition to showing a right join, this example also allows us to look at another feature. Notice that the column with the movie ID number in the movies table is named ID, and in the TV genre table it is named movie ID. The merge method has a feature to take this into account. The code for this merge has some new elements. First of all, we set the how argument to right so the merge performs a right join. Additionally, we introduced two new arguments named left on and right on. They allow us to tell the merge which key columns from each table to merge the tables. We list movies as the left table, so we set the left on to ID and right on to movie ID. Our return table has movies that match our table of TV genres. There does not appear to be any null values in the columns from the movies table. We could explore this further. However, let's move on to our last type of join. Our last type of join is called an outer join. An outer join will return all of the rows from both tables, regardless if they Outer join will return all the rows from both tables. Что за there is regardless? a match. Regardless. Несмотря на сходство между Between таблицами. the tables. Here's a simple example of an outer join, where the key columns used to join the tables has no match, null values are returned. That is why in the result, the columns from the left table are missing in rows 1 and 5, and in column D, row 3 is missing. For an example of this, we filter the movies to genres table, as before, into two very small tables.
One table has data on family movies, and the other has comedy movies. In this merge, we list the family table as a left table and merge it on the movie ID column. The how argument is set to outer for our outer join. Both of our tables have the same column names. Therefore, we add suffixes to show what table the columns originated. In our result table, every row is returned for both tables, and we see some null values. In our original comedies table, ID number 12 does not exist. Therefore, a null is shown. Similarly, in our last row, movie ID 13 wasn't in the family dataset, so it has a null. Let's practice. А кто вообще смотрит, кто может подсказать? Эти суффиксы, они что дают? Они дают просто понимание о том, что есть в колонке. То есть, как? То есть, если у нас данные с этим суффиксом попали в эту колонку, то значит из той таблицы первоначальной эти данные вытянулись в новосозданную. Так? Наверное. Right join to find Unica movies. Unica. Most of their recent big budget science fiction movies can also be classified as action movies. You are given a table of science fiction movies called sci-fi movies and another table of action movies called action movies. Your goal is to find which movies are considered only science fiction movies. Once you have this table, you can merge the movies. Table into C the movies names. Since the exercise is related to science fiction movies, use a right join as your superhero power to solve this problem. The movies sci-fi movies and action movies tables have been loaded for you. Merge action movies and sci-fi movies tables with a right join on movie ID. Save the result of action sci-fi. Action sci-fi. Action sci-fi. У нас должен быть action movies. Movies. Sci-fi movies on movie ID. How right просто. Да. Так, update the merge to add set. Хорошо, суффиксы. Suffixes. Act и sci. Хорошо, суффиксы добавили. From action sci-fi, subset only the rows where the gender act column is null. Action sci-fi, gender act, genre act мы взяли, отфильтровали, subset only the rows where the column is null. Просто is NA
Да. А, и знал. Не, блядь. Не из... Я просто посмотрел на NA и что-то меня сбило с толку. В чем печатка? Что не так? Did you subset the correct rows of action sci-fi using square brackets notation? Merge action movies to the sci-fi movies with right join. И в чем проблема? From action sci-fi subset only the rows where the genre act columns is null. Did you subset the correct action sci-fi using square brackets notation? Что, неправильно написал? Genre. Ой, господи, давай я просто скопирую и все. Что не так? From action sci-fi. Окей. From action sci-fi. Subset only the rows where only the rows. Не column, да? Или нет? Column. Did you subset? Что не так? Господи! Из-за подмножества только тех строк, в которых genre x столбец имеет значение null. Ну, вы поставили правильные строки в action sci-fi использованием обозначения квадратных скобок. Что не так? From action sci-fi, select only the rows where the genre act column is null. Что, хочешь этот? Как его? Фрейм, что ли? Нет. Херня собачья. Так. Genre act column. Did you select the genre act? Genre act, да. Genre act выбрал. Column of the action sci-fi. Ну. Column is null. Ну-ка, мне просто интересно. Сработает сама по себе строчка? Ну, блять, да. Срабатывает. False, false, true, true, true. Action sci-fi. Это у нас мы получили true, true. И теперь мы возвращаем строки. Ну, конечно. Потому что у нас что? У нас sci-fi only. Это у нас... Мы просто брали true, false. А с помощью этого мы получили уже... Ой, господи. Так ты не читаешь, вот так ты прочитаешь. А так мы уже получим полноценные строки. Что не так?
Action sci-fi. Ну, почему читается? Давай-ка мы отойдем на тот уровень. Вот. Вот сейчас. Почему нет? Action sci-fi is not defined. Ладно. Не понимаю, почему не работает консоль. Merge movies and sci-fi only. Using the ID column in the left table and the movie ID column in the right table with an inner join. Movies and sci-fi only. Хорошо. У нас movies, merge, sci-fi only, on ID column in the left at the table of the movie left table and the movie ID column. А что нам получается надо список из айдишников? Такое было разве? Merge with right join. Merge movie and sci-fi only using the ID column in the left table and the movie ID column on the right table with an inner join. Замерджить movie, sci-fi, используя ID. Ой, в левой таблице. И сейчас, секундочку, одну минуту. Так. Что у нас тут? Merge movie and sci-fi only using the ID. Но это мы использовали. Хорошо. In the left table on the movies ID. Мне только вариант типа вот так вот взять и переписать. А только что это дает? Попробуем. How равняется right. Равняется ID. Тут прям подсказка жесткая. Посмотрим. Не так. Running the
highlighted expression generate of the сайфу only. Все, я понял. Did you use as inner join? Так нам как inner join надо использовать. Column in the right table with as inner join. Используйте правую таблицу с inner join. Что-то вообще непонятно. Merge with right join. Filter the data. Вот, filter the data мы отфильтровали. Merge with right join. Не шарю. Ну хорошо, попробуем такой. Хотя сомневаюсь, что получится. Вот, how надо использовать. Did you specify the argument how? Using the блять, как это? Слияние movies и использование ID столбит. Все, кажется, я врубил. Так. И потом еще, наверное, merge. Merge. Movie ID on ID how right. Вот так. Да что ж ты будешь делать? Movies, merge. Movies, sci-fi, using ID column in the left table and the movie. Просто методом тыка, как обычно. Потому что вообще непонятно что. Допустим, мы возьмем вот так. Запятая. Ну, вы использовали внутреннее соединение. Да я использовал внутреннее соединение. Все, понял. Значит, ID у нас хочет как внутреннее соединение. А movie ID куда мне бахнуть-то?
Стой, подожди, что у нас там было? Бам-бам-бам-бам. ID и write on равняется movie ID. Наверное, так. Write, на, держи. Так. Никак, не знаю. Подсказку дай. Left on and right. This merge will meet the used left on и right on. Ну, понятно. Left on. Вот так. Естественно. Well done, right join to this... Чего? Rescue. Rescue. Спасать. Серьезно. Well done, right join to the rescue. You found over 215 action only movies by merging action movies and sci-fi movies using a right join. With this you were able to find the rows not found in the action movies table. Additionally, you used the left on and right on arguments to merge in the movies table. Whoa, you are a superhero. Блять, superhero, конечно. Popular genres with right join. What are you genres on the most popular movies? To answer this question, you need to merge data from the movies and movies to genres tables. In a table called Pop Movies, the top 10 movies, popular movies in the movies. Господи, сколько movies. Table have been selected. To ensure that you are analyzing all of the popular movies, merge it with the movie to genres table using a right join. To complete your analysis, count the number of different genres. Also, the two tables can be merged by the movie ID. However, in pop movies, that column is called ID, and in movies to genres, it's called movies ID. The pop movies and movie to genre table have been loaded for you. Так, merge movies. Merge movie to genres. Movie to genres. Movie to genres. Pop movies using how? Right. Save the result as genre movies. Так, хорошо, давайте мы напишем movies to genre и pop movies. ID, title, popularity, released, movie ID, genre.
А что у нас получается? У нас херня какая-то получается. Right, left on ID, right on movie ID. Это у нас получается, каким образом он пишет. А дальше у нас с левой колонки возьми ID, с правой колонки возьми movie ID. Верно? То есть у нас выходит с левой колонки у нас movie ID. Left on равняется movie ID. А в правой колонке у нас pop movies. Right on равняется ID. Хорошо. Genre count, genre movies, group by. Group genre movies by genre. Ну хорошо, это очень легко. Genre and count the number of ID values. Посчитали. Хорошо. Вот так. Да, скажи, что да. Правильно я понял. Да, я шикарно понял. Я прекрасно понял. Я мастер. Что у нас? Action, Adventure. Это в каких годах приключения это у нас? В 80-х популярны-то стали. Using outer join to select. А в этом вот здесь почему-то ничего не написали. Outer. Я тут тоже удивился. Должны были вот такую вот херовину нарисовать здесь. Но, видимо, просрали момент. Так, сейчас посмотрю, что в чатах. Херня, никто меня не хочет смотреть. Ну, нахер. Ладно. Так, using outer join to select actors. One cool aspect of using an outer join is that because it returns all rows from both merged tables and null where they do not match. You can use it to find rows that do not have a match in the outer table. To try for yourself, you have been given two tables with a list of actors from two popular movies, Iron Man 1 and Iron Man 2. Most of the actors played in both movies. Use an outer join to find actors who did not act in both movies. The Iron Man tables, Iron Man 1 table is called Iron 1 actors, and Iron Man 2 tables is called Iron 2 actors. Both tables have been loaded for you and a few rows printed, so you can see the structure. Короче, нам нужно найти, кого выгнали во второй части. Save to Iron 1 and 2. The merge Iron 1 actors left with Iron 2 actors tables. Tables with outer. Кстати, outer, как он пишется? Outer просто. With tables then I use так.
Он равняется ID по ID-шнику. И каким образом? How равняется outer. И суффиксы у нас 1, 2. Create an index that return true in name1 or name2 are null and false. Create the index what returns true. Создайте индекс, который возвращает правду, если name 1. Ёб твою мать, а как это я создал? Or name 2 are null. Iron one and. Короче, что у нас? Name 1. Если name 1 или name 2, создайте индекс, который возвращает нам истину, если name 1 или name 2 является нулем. Так и знал просто. И знал. Все. И сейчас name 2. Просто пишу name 2. Че я себе усложняю жизнь? И знал, он должен вернуть. Естественно, все верно. Господи. Merging a tables on this. Замахался. Полчаса? Нет, уже час сижу здесь. Merging a table. А я что сделал? А я сделал только 60%. Hello again. In this lesson, we will talk about merging a table to itself. This type of merge is also referred to as a self-join. So, let's get started. When would you ever need to merge a table to itself? The table shown here is called sequels and has 3 columns. It contains a column. А как переводится, кстати, sequel? Sequel это же этот. Sequel. Sequel это sequel. А sequel это не SQL. Movie ID, title, and sequel. The sequel number refers to the movie ID that is a sequel to the original movie. For example, in the second row, the movie is titled Toy Story and has an ID equal to 862. The sequel number for this row is 863. This is the movie ID for Toy Story 2, the sequel to Toy Story. If we continue, 10193 is the movie ID Toy Story 3, which is the sequel to Toy Story 2. If we would like to see a table with the movies and corresponding sequel movie in one row of the table, we will need to merge the table to itself. In the left table, the sequel ID for Toy Story of 863 is matched with 863 in the ID column of the right table. Similarly, Toy Story 2 of the left table is matched with Toy Story 3 in the right table. We will talk more about this later, but the merger is an inner join. Therefore, we do not see Avatar and Titanic because they do not have sequels. To complete this merger,
we set the sequels table as input to the merge method for both the left and right tables. We could think of it as merging two copies of the same table. All of the aspects we have reviewed regarding merging two tables still applies here. Therefore, we can merge the tables on different columns. We'll use the left on and right on attributes to match rows where the sequel ID matches the original movie's ID. Finally, setting a suffix argument in the merge method allows us to identify which columns describe the original movie and which describe the sequel. When we look at the results of the merge, the title underscore ORG and title underscore SEQ list the original and sequel movies respectively. Here, we listed the original movie and its sequel in one row. Now that we have our result table from the merger, we could select only the title underscore ORG and title underscore SEQ columns. We can see that we have successfully linked each movie to its sequel. Pausing here is a good time to highlight again that when merging a table to itself, we can use the different types of joins we have already reviewed. Let's take the same merger from earlier, but make it a left join. The how argument is set in a merge method to left from the default inner. Now the resulting table will show all of our original movie info. If the sequel movie exists in the table, it will fill out the rest of the row. If you compare this to our earlier merger, you now see movies like Avatar and Titanic in the result set. You might need to merge a table to itself when working with tables that have a hierarchical relationship, like employee and manager. You might use this on sequential relationships, such as logistic movements. Graph data, such as networks of friends, might also require this technique. All right, let's practice merging a table to itself. Create self-merged to a variable called crew self-merged. Merge the crews table to itself on the ID column using on in inner join setting to sec. Что это получается? И merging саму на себя, что ли? Ни хера не понял. Merging a table to itself. Avatar. У Аватара был сиквел. Ага. У Титаника не было сиквела. То есть это у нас crew self-merged. То есть мы берем crews merge crews. Itself on ID column using the inner join, просто on ID suffixes равняется
Курю. Ну, будет так. В чем проблема? Что с интернетом? Ну, работай. Рестарт сессии. Еще одна. Сколько? В чем проблема? Cruise merge. Did you have specified argument? How, как. How, как. How, как. How, как. Table the itself on ID column using the inner join setting the fix. Хуй пойми, блядь. Ты хочешь сказать, что мне нужно написать how равняется inner? Конечно нет. Запятая. Что у нас? Из-за жиры даже ноутбук нормально не работает. Он сгорит сегодня. Плюс еще трансляцию тянет. Хуя себе, не понимаю. И что это нам дает? Что это нам дает? Cruise self merged. Давайте-ка посмотрим, что это такое вообще вышло. У нас заинерился поедишника, а у нас нихуя не выйдет, посмотреть. Какая-то жопа, Create a boolean index named boolean filter that select rows from the left table with the job of director. Create a boolean index named boolean filter. Boolean filter, да, хорошо. The select row from the left table with the job of director. Понятно. Директор. 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 Мертвый ректор, что ли? Директор. And avoids rows with the job of director in the right table. Avoids rows the job. Что у нас выходит? Стой. Cruise self merged. Дайте гниды мне данных
В чем проблема? Хорошо, просто accrues. Job. Ладно. Job так job. Job. Тоже директор. Директор. Job. Did you select the job crew? Boolean фильтр. Хорошо. Crew self-merged. Crew self-merged. Job. У нас же job dir теперь. У нас нету джоба. У нас job dir. Он же, блядь, все поменял. То есть есть директор, нет директора. Охуенный булин фильтр. В чем проблема? Call the crew self-merged. Создайте логический индекс именем boolean, который выбирает строки из левой стороны с заданием. Избегает строк заданий директор правой. Job crew. Job crew, да. То есть это job dir у нас. Бля, как оно все замученное такое. Это надо понять. В тупую хер ты сделаешь. Use the head method to print the first few rows of direct. Просто издевательство сейчас. Давать такое задание в конце. Фу, я сдохну сейчас. Сколько осталось? Select the false statement about merge a table to itself. You can merge a table to itself. A right join. Merging a table to itself can allow you to compare values in a column to alter values in the same column. The pandas module limit your merging a table to itself like working with two separate tables. Чего как разделятор слияние таблицы самой собой похоже на работу с двумя отдельными таблицами. Ну да, объединение таблицы самой собой может позволить вам сравнить значения в столбце с другими значениями в том же столбце. Выберите ложное утверждение о слиянии таблиц самой... ложное. Самой собой. Вы можете объединить таблицу самой собой с помощью inner join. Нет, про right join. Модуль pandas ограничивает вас одним слиянием, когда вы объединяете таблицу самой собой. Вы не можете повторять этот процесс снова и снова. А чё нет? Можно. Идеально это утверждение ложно. Pandas обрабатывает слияние таблицы с собой так же, как и другое слияние. Таким образом, это не ограничивает вас
от merge, объединение нескольких методов в цепочку. То есть, что у нас выходит там? Можно мне немножко убрать? Вы можете объединить таблицу самой собой с помощью right join. Хорошо, это мы можем объединить. Объединение таблицы самой собой может, вот самые главные два пункта. Объединение таблицы самой собой может позволить вам сравнить значения в столбце с другими значениями в том же столбце. То есть, мы делаем джойны таблицы с таблицей с добавлением суффиксов для того, чтобы потом сидеть и фильтровать, как нам хочется. Слияние таблицы самой собой похоже на работу. Да, все, я понял. Что такое? Merging on indexes. So far, we've only looked at merging two tables together using their columns. In this lesson, we'll discuss how to merge tables using their indexes. Often, data frame indexes are given a unique ID that we can use when merging two tables together. Here, we show the movies table that was introduced earlier in this chapter. The index is the default 0, 1, 2, 3, etc. auto increment. In the second version, the ID column is the index for the table. There are different methods to set the index of a table, but if our data starts off in a CSV file, we can use the index column argument of the read CSV method. This lesson will not focus on how to set a table index, but how to use that index to merge two tables together. Recall our example to merge the movies and tagline tables using the ID column with the left join. Let's recreate that merge using an index which is now the ID for the tables. Our merge statement looks identical to before. However, in this case, we are inputting to the on argument the index name, which is called ID. The merge method automatically adjusts to accept index names or column names. The return table looks as before, except the ID is the index. Let's try a multi-index merge. Here. Что у нас? Multi-index dataset. Multi-index dataset. Пиздец. Samuel прочитал индекс call. We have two tables with a multi-index that holds the movie ID and cast ID. The first table, named Samuel, has the movie and cast ID for a group of movies that Samuel L. Jackson acted in. The second table, named Cast, has the movie ID and cast ID for a number of movie characters. Let's merge these two tables on a multi-index. In this merge, we pass in a list of multi-index names to the on argument, just like we did when merging on multiple columns. Since this is an inner join, both the movie ID and cast ID must match in each table to be returned in the result. It is interesting to see that Samuel L. Jackson has acted in over 65 movies. That's a lot. There is one more thing regarding merging on indexes. If the index names are different between the two tables that we want to merge, then we can use the left on and right on arguments of the merge method. Let's go back to our movies table shown in the top panel and merge it with our movies to genres table shown in the lower panel. In this merge, since we list the movies table as the left table, we set the left on equal to ID and right on equal to movie ID. Additionally, since we are merging on indexes, we need to set the left index and right index to true. These arguments take only true or false. Whenever we are using left on or right on arguments with an index, we need to set the respective left on and right on index arguments to true. The left index and right index tell the merge method to use the separate indexes. Now it's time for you to try out a few exercises. Ой,
У меня тут 1878 год. Это очки. Так, что это у нас? Movie Daily XP. Merge movies and ratings on the index and save to a variable called movies rate. Хорошо. Ensuring that all of the rows from the movies table are returned. Так, что у нас тут подо мной написано? Index merge for movies rating. To practice merging on indexes, you will merge movies and a table called rating that holds info about movies rating. Make sure you merge returns all of the rows from the movies table, and not all the rows of rating table need to be included in the result. The movies and rating tables have been loaded for you. Movies. Merge. Ratings. Сохраняя индексы при этом. Пиздец. Что у нас выходит? Ага. Ну, короче, по идишнику, да? По идишнику, просто по идишнику индекс call column, да, это получается индекс call. Индекс call ID, хорошо. To save variable called movies ratings, insurance. В чем проблема? Movies ratings. Ты хочешь сказать, что сейчас просто нужно замерджить по ону? Тогда нахуя мне сидеть и рассказывать по 10-му кругу про индексы? Ты серьезно, блядь? Я ничего не понял. Блядь, давайте-ка мы переведем, потому что я нихуя не понимаю. Что-то проективается слияние индексов на объединение movies и вызовет таблицу рейтинга, содержащую информацию о рейтинга фильма. Убедитесь, что ваше слияние возвращает все строки из movies таблицы. Объединить movies и рейтинг индекс, сохранить переменную с предмета, гарантируя, что будут возвращены все строки из таблицы. Кажется, я понял. То есть мы сначала проверяем обычным иннером, соединяем, убедились, что все окей, что все у нас индексы заебись. Да? Movies rating head. Окей. Merge SQL and financial on index ID. With the sequels table on the left merge. Короче, SQL. SQL merge financials
Financial table on index name ID. Index call ID. Ensuring that all the rows from the sequels are returned. Хуй пойми, блядь, что хотят. Merge method on sequels. В чем проблема? Давай-ка, окей, давай-ка я поставлю сюда. Ни хера не понимаю, может я уже все киплю. Sequel fin. Блять, хули я делаю, что я делаю? Вот так же. Нет. Sequels merge using the right syntax. Sequels merge. Блять. Я уже начинаю кипеть. Financials. Ну. Сука. Budget, revenue, title, sequel. Ну, что ты нахуй хочешь? А, еще и по сиквелу, блять, отсортировать все-таки. Он? Хочешь сказать он? Хуй-то. Did you correct column? Ничего не понимаю. Сиквел таблицы слева. Введите снифанную таблицу по индексу с именем ID. Гарантирую, что сиквел будут возвращены все строки. Некоторые строки из другой таблицы могут не быть возвращены. Сохраните результат. Ах, ебучий ты говнюк. Стой, где у нас тут? Нет, не то. Не то, не то, не то. Merging on index. Do sequel earn more? Какой сиквел больше заработал? Итого я уже сколько здесь сижу? Что у нас тут? Час, полтора часа сижу. Боже мой.
Боже мой, так, ресет нахуй заебало. Merge sequel. Sequels. Merge. Financials. On index name. А по индекс нейму у нас только одно. Ты хочешь сказать, но on ID. On ID. Блять, on ID. И how left? Серьезно? Left. Так что ли? Серьезно, блядь? Merging on index. Movie. Типа, если мы лефтуем, ну да, sequel. Почему так все запутано? Ну, в целом понятно, почему так все запутано, для того, чтобы я хотя бы понял. А нахера оно вообще надо? Так. Merge with inner join with merge sequels fin sequels fin table to itself with an inner join. Сука. Они хотят мне выебать просто. Это сейчас sequel inner left on merge on sequel. Хуеть можно. Sequel. Тут ID. It respectively with right index. Right index, серьезно? Index call. Right on. Right index true. Вот. Все. Бля. Org. И теперь у нас sec. Saving to. Блять, это, конечно, какой-то трэш. Select the title org, title sec and div. Title. Блять. Title org. Title sec
и div. В чем проблема? Как frame надо было брать. Sort by title. Title div нет. Div. По div надо сортировать. В чем проблема-то? By div in ascending. Sending false. Как она мне заебала, если честно. Что такое-то? О. Сделал. Я вообще просто монстр. В общем, у меня из-за жары ее вообще башка не варит. Я, наверное, больше не буду уже выходить сегодня на связь. Уже 9 вечера. 1,5 часа мы занимались. 2 части из 4 закончили сегодня. Неплохо. Можно было и лучше, если бы я занимался-то побольше, но ничего. Короче, всем спасибо. Все свободны. Да, где закончить. Пока.